அந்த நாளிலே இருந்து மரமலை அடிகள், அது தனிஹாசலம் அற்ற பேரையே மரமலை அடிகள் ஆக்கி தனித்தமிழ் இயக்கம் துவங்கின எனக்கு மிக ஆர்வம் இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் என்னென்றால் அடிப்படைகளை புரிந்து கொள்வது மிக முக்கியம். அதிலும் எங்களுடைய தாய்மொழியில் நாங்கள் அடிப்படைகளை புரிந்து கொள்வது இலகு. நான் சொல்லுவேன், அதிகமாக நான் ஆங்கிலத்தில் படித்து எதுவும் யோசிக்க வேண்டும் என்றால் தமிழில் யோசித்து பிறகு ஆங்கிலத்திலேயே தான் மறுமொழி சொல்ல வேண்டும். அப்படித்தான் எங்களுடைய மூளை பழகி இருக்கிறது. கமலா கருணாசலம் தான் பெயரை தந்தது. நான் ஒரு போன் கோல் தான் அவருடனே ஒத்துக்கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி. அருமையாக இருந்தது. இப்ப இந்த சபையில இருப்பவர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள். முதலாவது அருந்ததி மாஸ்டர். அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் புவனச்சந்திரன், மிகவும் அழகாக நீங்கள் கண்ணை பற்றி அருமையாக விளங்கப்படுத்தினீர்கள். அந்த மூளைதான் இதுக்கு கண்ணுக்கு எல்லாம் கண் பார்க்கிறேன்றாலும் இந்த மூளையால தான் எல்லாம் வேலை செய்யறது என்பதை பற்றி நீங்க வடிவாக விளங்கப்படுத்தினீங்கள். மற்றது அந்த கண்களை பார்ப்பது எங்கள் கண்ணுக்கு சொந்தமானது அல்ல என்று சொன்னீங்க. அதோட இந்த 13 லேயர்ஸ் ரெக்டினால இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க. அது ஒரு சின்ன கண்ணுக்குள்ள இவ்வளவு லேயர்ஸ் இருக்குதுன்னு அது பெரிய ஒரு ஆச்சரியமா தான் இருக்குது. மற்றது இந்த நான் கேள்வி என்னன்னா, இந்த ஐ பிரஷர், இந்த குளுக்கோமா, கேட்ராக்ட், இந்த 3ஐயும் வர முதல் அவாய்ட் பண்ணலாமா என்ன எக்ஸசைஸ் ஆல? அனைவருக்கும் வணக்கம். உலக அமைதி, ஒற்றுமை, மன அமைதி, சமாதானம், ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி நடத்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு PSSM தமிழ் ஐரோப்பா சார்பாக நமது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்ச்சி முதலில் எங்கள் தியானம் பற்றிய சிறு விளக்கம். தியானம் எவ்வாறு செய்யப்படும் என்று கூறப்பட்டு முதல் 15 நிமிடங்கள் இசையுடனும் அடுத்த 15 நிமிடங்கள் மௌன தியானம் நடைபெறும். அதன் பிறகு நமது பிரதம சிறப்பு பேச்சாளர் டாக்டர் புவனச்சந்திரா அவர்கள் கண்களும் கதை சொல்லும் என்ற ஒரு அருமையான பேச்சை பேச வருகிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து கேள்வி பதில் கலந்துரையாடல் இடம்பெறும். இப்பொழுது தியானத்தை மிச்சம் சரையிலிருந்து சிவாமோகன் மாஸ்டர் அவர்கள் வழி நடத்துவார்கள். நன்றி, வணக்கம். Greetings to all. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று திங்கட்கிழமை 11/12/2023 பிரித்தானிய நேரம் மாலை 8 மணி. தியானம் நமது மனதிலே உள்ள தேவையற்ற எண்ணங்களை விலக்கி நமது மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதாகும். இத்தகைய தியானத்தை மேற்கொள்வதற்கு முன்பாக இளம் சூடான நீரை அருந்திவிட்டு மீதமுள்ள நீரையும் நாங்கள் அருகிலேயே வைத்துக் கொள்ளவும். இந்த தியானத்துக்கு தேவையான இருக்கைகளில் அனைவரும் வசதியாக அமர்ந்து கொள்ளலாம். மூக்கு கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் அதனை நகர்த்தி வைத்து கொள்ளவும். உங்கள் கால்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக இவ்வாறு கோர்த்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் கை விரல்களை கோர்த்து மடி மீது வைத்துக் கொள்ளவும். மெதுவாக கண்களை மூடி தியானம் செய்யும் போது நமது சிந்தனைகள் தடுமாறலாம், எண்ணங்கள் தோன்றலாம். அவற்றை விலக்கி வைத்துவிட்டு மூச்சின் மேல் கவனமாய் இருத்தல் வேண்டும். எமது மூச்சுத்தான் எமது பிரதான குரு ஆகும். மூச்சை உள்ளெடுத்து மூச்சை வெளிவிடுவதே இத்தியானத்தின் சிறப்பான தன்மையாகும். இப்பொழுது ஒரு அருமையான இசை வழங்கப்படும். முதல் 15 நிமிடங்கள் அருமையான இசையுடனும் அடுத்த 15 நிமிடங்கள் இசை நிறுத்தப்பட்டு மௌன தியானமும் இடம்பெறும். அதுவரை அறிவித்தல் வரும் வரை அனைவரும் அமைதியாக தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கவும். Now we will do meditation for 30 minutes. Thank you for joining. We will get ready now. Sit in a comfortable position. Keep your body
relax. Keep your head upright. Please remove your specs. Interlock your fingers like this and keep on your lap. Keep your feet across. Gently close your eyes. Now focus on your normal, natural breath. In-breath and out-breath. Breath is our guru. You may get thoughts during meditation. However, you need to concentrate on your breath again and again. First 15 minutes with the music meditation. After 15 minutes without music, keep a silence meditation. Please don't open your eyes until an announcement is made. Now a melodious music will be played. Separate your hands and place your fingers gently over your eyes. இப்பொழுது உங்கள் கைவிரல்களை மெதுவாக பிரித்து கண்கள் மேல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Now 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. இப்பொழுது 5, 4, 3, 2, 1, 0. We will clap our hand for 1 minute and enjoy. உங்கள் கைகளை எடுத்து நாம் அனைவரும் இணைந்து அருமையான தியானத்தை மேற்கொண்டமைக்காக கரவொலி செய்து நன்றி கூறி மகிழ்வோம். உங்களுக்கு அருகில் உள்ள மீதமுள்ள நீரையும் அருந்தவும். நன்றி. நன்றி, வணக்கம். பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி சொல்றீங்களா சதா மாஸ்டர்? நான் சொல்றதா? Greetings to all. I have great pleasure in introducing today's special guest speaker, Mr. Puvanachandra, who was introduced to me by Dr. Kamala Arunachalam, who is a retired consultant anesthetist. Mr. Puvanachandra qualified as a doctor in Sri Lanka, and then he continued all his postgraduate studies in UK and Sri Lanka as well. The DORCS and RCP in London, FRCS Ophthalmology, FRC Ophthalmology in UK, FC Ophthalmology Honorary Fellowship in Sri Lanka. Past member of Training Committee, Educational Committee, International Medical Committee, International Medical Graduate Training Subcommittee, and also been an examiner of postgraduate exams in UK and overseas, Royal College of Ophthalmologists. He has done quite a lot. I will try to shorten. Delivered the Dr. P. Sivasubramaniam Memorial Oration 2016 in Colombo and Sri Lanka, conferred as Honorary Fellowship of College of Ophthalmologists in Sri Lanka. That is when this was given. His special interests are helping with the training of Sri Lanka ophthalmologists through medical training initiative and dual sponsorship program, facilitating voluntary eye care overseas, especially in Sri Lanka. Post-retirement hobby, exploring with Shanti the connection between the spirituality and quantum mechanics, universal absolute consciousness, reality of universe, etc. I will invite Dr. Puvanachandra to give his speech now, and we are all eagerly awaiting to listen to your speech on topic Kangalam Kadasallam. It will be very interesting as far as the topic is concerned itself. Thank you so much. Now the platform is yours. Thank you. நன்றி டாக்டர் சதா. உங்களுடைய இந்த இயக்கத்துக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கோம். நான் 2-3 ப்ரோக்ராம்ஸ்களை பார்த்திருக்கிறேன். மிகவும் நல்லா நடத்துகிறீர்கள். மெடிடேஷன் மட்டுமல்ல, மற்ற புத்தஜீவிகளை கூப்பிட்டு அவர்களுடைய அறிவுரைகளையும் கேட்கின்றீர்கள். எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. நான் இனி ஆங்கிலத்தில் கூற விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் எனக்கு தமிழில் சொற்பொழிவாற்றம் மிகவும் ஆர்வம். அந்த நாளிலே இருந்து மரமலை அடிகள், அது தனிஹாசலம் அற்ற பேரையே மரமலை அடிகள் ஆக்கி தனித்தமிழ் இயக்கம் துவங்கின எனக்கு மிக ஆர்வம் இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் என்னென்றால்
அடிப்படைகளை புரிந்து கொள்வது மிக முக்கியம். அதிலும் எங்களுடைய தாய்மொழியில் நாங்கள் அடிப்படைகளை புரிந்து கொள்வது இலகு. நான் சொல்வேன், அதிகமாக நான் ஆங்கிலத்தில் படித்து எதுவும் யோசிக்க வேண்டும் என்றால் தமிழில் யோசித்து பிறகு ஆங்கிலத்திலேயே நான் மறுமொழி சொல்ல வேண்டும். அப்படித்தான் எங்களுடைய மூளை பழகி இருக்கிறது. ஆனால் சொற்களஞ்சியம் என்று சொல்றது, vocabulary in தமிழ் இருக்குது. எல்லா கண்வர்த்தங்களுக்கும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இருக்கிறது. மொழிபெயர்ப்புன்னு சொல்ல முடியாது, தமிழிலே வளர்ந்த சொற்கள். இப்போ கேட்டராக்ட் என்றால் அதுக்கு கண்புரை என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் இந்த மொழியை பார்க்கும் பொழுது சொற்களஞ்சியம் முக்கியம். ஆனால் அதை விட முக்கியம் அது அன்றாட பயன்படுத்துவது எப்படி என்று. இப்போ நாங்கள் ஒரு ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் அல்லது ஐ டாக்டர்கிட்ட போனோம் என்றால் அவர் கேட்டராக்ட் என்று ஒரு நாள் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டார், உங்களுக்கு கண் புரை இருக்குது என்று. அவர் கேட்டராக்ட் என்று தான் சொல்லுவார். அப்போ அதுபடி நான் ஆங்கிலத்தில் அதுகளை சொல்லி பிறகு வேண்டுமென்றால் அதுக்குரிய தமிழ் சொற்களை நாங்கள் பிறகு ஆராயலாம். So let me start first. Why are these three Palmyra trees are there? Because it have serious significance to us as Sri Lankan Tamils. But the image is blurred. It is not because your eyesight is poor. The image itself has been deliberately scanned as a blurred image. Now, if you narrow your eye lids a little bit and make your slit bit narrow, or look through a little pinhole, you can see the hole in the structure. You can just take a cardboard and make a tiny pinhole and look through. You will find that it will sharpen up, because there is a mechanism that in physics we learn about the pinhole camera effect, and we can talk about that later. So the eye is not a very small structure. It is from back to front. I can just show you on this one, a model here. From front to the back, it's only 21-22 millimeters on the whole in the average eye, millimeters. So within that, we have to focus our images carefully. Now, if those who are now using mobile phone cameras will say that, oh, the camera is taking a picture within, I don't know where I kept my phone, within that narrow space, it is saying. But whereas in those days, we used to use big cameras like that. Even when we were little children, you might remember the person who comes to take family photographs will have a long bellow camera where they can collapse the front to back distance. So here, of course, the lens is there taking a picture, the film is at the back. Same thing in our eye, we have I'll show you that the front here, and that is where the image is focused on, and then we take images like that. And the image is then processed in the retina itself. So, So the image itself is focused. Now, how do we focus? We focus using the front of the eye, the clear part in the front, which is called the cornea, and the lens in the middle. Those two structures, that a compound lens mechanism, is able to focus images from a very far distance onto the screen at the back, which is only 22 millimeters from front to back. Now, how it is doing that is because the cornea is able to do 2/3 of the focusing, because it is focusing from air to a fluid here. So in physics, they talk about the refractive index. Now, air has an index of 1, cornea has an index of 1.33. So moving from 1 to 1.33, the amount of convergence of the rays is much more significant. So that is why the cornea is a more important structure when it comes to focusing. The second important structure, of course, is the lens. So these two, when they focus, it is forming an image like that. So this image here is falling. So that's a model of the eye I'm showing. So sorry, beg your pardon. When the image falls on the retina, it has to be processed into electrical signals. And that is the function of what we call the retina, or in Tamil, it is called ul-thirai. Ul-thirai means, thirai means screen, we know, and ullukkirikra thirai. Adula when the
image falls, it is then processed in the retina itself into electrical signals. And the electrical signals then have to pass through the cable. The cable is here, the optic nerve. So all the information from the retina is processed and it is passed through to the brain. We'll look into that later. So the retina needs continuous nutrition because the chemicals in the retina are altered for every little photon or every particle of the light that hits the retina. It is a chemical reaction which then converts into electrical energy. So when the chemicals are altered, they need to be supplied continuously, and that is a function of this rich supply of blood vessels. So it is a highly specialized organ. So you might ask, why are these people studying so hard, taking one or more than one qualification to learn about this tiny little structure compared to the big heart or the liver and the kidneys? The reason is this lens comes from the skin, the retina, and the other comes from the brain. So actually the eye itself is in general an outgrowth of the brain. And the retina, the cornea in the front and the lens in the middle, they are skin derivative. They come from the skin elements when the embryo is developing in the womb. And the other structure, like the muscles, we've got 6 muscles for each eye to look up, look down, look sideways, and rotate the eyeball. So there are 6 very highly functional eye muscles attached to the outside of the eye to help us move the eye to focus wherever we want to look at. So if you look at the model, you can see there are muscles attached, and so it can move the eye, rotate sideways, and so many complex functions. That is where you might later discuss about, do exercises help the eye to work? And there are some pros and cons about it, and some people believe, some don't believe, but there are benefits on the functioning of the eye. But so far, exercises are not have been shown to change the nature of the focusing system, which we will look at. The focusing system means the internal focusing system. When the 2 eyes come together to focus, the exercises can help because those are done by external muscles. There are 6 muscles for each eye. So let's now have a look at what happens in the retina. I was telling you earlier, the image falls on the retina, and the retina, which is a very complex structure, it has about 13 layers, but it's thin like a piece of cellophane. In the layer, when the light comes through here, it has to go through all these layers, eventually leave the outer layer, which is the one that is sensitive to the light energy. So Newton's time and then Einstein's time, they talked about an energy called photon. The photon is an energy bundle that comes as you are looking at a light, and from the light, and the photon comes and stimulates something to happen in the rods and cones. You might know about them, and they then trigger electrical impulse. So that is the light comes, it comes through the layers, comes to the outer coat of the retina and stimulate. This is almost like what we call a photoelectric cell. When you go into a fridge, elevator, lift up, when you cross the door, why it closes is because there is a light beam going across your door, and if you cut that circuit, it knocks electricity off, and that is so a safety measure. So those, like similarly, we have photoelectric cells within our eyeball, and now the latest, of course, they're talking about the quantum mechanics, where the changes occurring in the retina is at a quantum level. That means subatomic level. There are vibratory forces, and those vibrations are waveforms, and the waveforms then trigger electrical impulse, and the information goes to the brain, and then we see what is going on there. So if you can see the eyeball there, this is a section of a brain looking from below, and the images are picked up by each eye separately, and the information goes through the optic nerve. It crosses, and there are shares, some of the fibers from each side, and eventually the information cables are going right down to the back of the eye. So in essence, the eyes don't see for you. What sees for you is your
brain, the pudari. So that is why Kannala Parpadellan Kannuku Sondamillai. And Kannadasan has, I think, written a nice song about that as well, I think. So you can see how the connection between the eyes and the brain. So therefore, any problem in the brain can affect the eye, and anything in the blood circulation can affect the eye, because we talked, the eye is full of blood vessels. Anything that affects the muscles can affect the eye, functioning of the eye. So it is a complex organ, even though it is a tiny, small little structure, only roughly 22 millimeters back to front. So suppose there is a lesion occurring in the brain, and there is a tumor growing, for example, or a hemorrhage or something. Because the skull is so hard and it won't stretch, the pressure is felt in the eye, in the brain, and the optic nerves that are coming through can be compressed. And by looking through the eye with the instruments at the end of the optic nerve, which we call optic nerve head, we can sometimes identify whether there is something happening inside the brain. So that is why they say eye is a window to the brain, or window to the whole body, because by looking through the pupil at the blood vessels, we can see whether these blood vessels have been affected by diabetes or blood pressure or any other disease like a hemorrhage or blood clot. So therefore, that is why people who have got high blood pressure or diabetes are asked to see an optometrist in the high street at least once a year or once in 2 years. And by looking through the pupil with a special instrument called ophthalmoscope, now they have got scans, they can look into and see whether anything is happening with your blood vessels in the blood itself, or anything happening in the brain. And now they have even found tests that will identify very early Alzheimer's disease affecting the brain matter here. So that is why it's important to go to an optometrist or an ophthalmologist in the hospital for periodic assessments, especially if you have high blood pressure or diabetes or any other disease affecting. And as we know by experience that these conditions affect older individuals more than the younger ones. So after a certain age, in the government here in UK has allowed us to have free eye test every year. And if there's any diabetes, then they have diabetic retinopathy screening. Retinopathy means the retina being affected by the diabetic process. And why diabetes affects the eye, we'll look at it later, but essentially because diabetes affects blood vessels. So we have to make use of those opportunities and the services that are provided so that we can catch these things early, and there are good appropriate treatments for that. So commonly we are talking about the Panamarum looking blurred. So why is that some people need to wear glasses? Some children in school start wearing glasses. Then when we come to a certain age, we can't read. We have to hold the book like that at a distance to read. So let's look at, see what happens there. So a normal eye, I was telling you, rays of light coming through get focused by the cornea and the lens to fall a sharp image on the retina, like in the screen in a camera. Now that is a normal eye. So if suppose the eyeball is a tiny bit longer, or the cornea is a bit too steep, so it will focus the beam of light in front of the retina. So by the time it comes to the retina, it is blurred. So these eyes are what we call short-sighted or myopic eyes. This is therefore not a disease in the eye. It is an effect due to the shape of the eye. And normally these shapes, children can be born with a slightly longer eyeball or thing that is called congenital myopia. But in general, this happens during the spurts of growth period. And that is why you find that children in school, suddenly when they are going through the spurts of growth period in the early teens, late teens, they come and tell you, I can't see the whiteboard in school, or in our time it was the blackboard. It's not very clear. Then go for an eye test. The optometrist in the high street will measure the eye and be able to tell us whether there is a focusing problem. So this is short-sightedness. And the opposite, that is what we call long-sightedness. That is because the eyeball is a bit short. Why? Fraction of a millimeter is enough to give a blurred image. Then that is called the long-sightedness.
So what we do for a short-sighted eye, we use a concave or a type of lens that is specifically measured by the optometrist and put into glasses, like spectacle glasses like this. And they will then divert the beam a little more, and the extra focusing will bring the sharper focus onto the retina. Similarly, for the long-sighted eyes, the optometrist will suggest a convex lens. So the prescription, you might sometimes look, oh, he said, I'm needing a -2 lens. Minus is the physics, then it denotes the myopic or a concave lens. And this is convex lens, which tells us that it is focusing to the retina here. So then we look at this, and what happens when you are adjusting your focus? Because like the camera we were talking about, when we are focusing, we turn the lens like that to focus from far to near. We don't do that, and we can't lengthen the eyeball suddenly to focus it. So what we do is we have a set of muscles within the eyeball, right inside here. I'll show you later. Those muscles will adjust your eye focus by adjusting the convexity. So normally when you're looking at a far object, your lens will be flat like this, so that it can help the cornea to focus the image onto the back of the eye. When you're looking somewhere near, the rays of light that are coming to you now are diverging because you are looking at something very near. And when that happens, the lens becomes more convex like this, from flat to convex. That is done by the action of these muscles that are around the lens. Now, how does the lens change shape like that? It changes shape because we are born with a lens that is very soft, like the white of a fresh egg. It's gelatinous inside a bag of thin membrane. So it is able to change shape, and the shape change is done by these muscles here around the eye. So that is why if you do a lot of reading without the proper lighting something in the house, these muscles can overwork and become a bit tired. So then things can go blurry because they are not able to make the lens so convex as. So nearer the object, more convex the lens has to become. So that is not a disease. It is due to the muscles around the lens going a bit tired, maybe unable to do. So that is what some of these exercises are said to help. Relaxing the eye when you're working on the computer, for example, for a short length of time, you are asked to do the 20-20-20 thing. You take after every 20 minutes for watching the screen on your computer, you take your eyes off, let the eye muscle relax, look at something further away, 20 meters, and come back to focus. So that is one way of helping these muscles if you have symptoms and if they are getting tired. Now, as we get older, beyond sort of age of 40 or something, that lens gets harder. It doesn't easily change from a flat lens to a convex lens. The flat lens or convex lens, that change is possible because it is soft stuff. But as we get older, beyond 40, 45, that gets a bit harder. And the muscles, even if they work very, very hard, they still can't quickly change the shape of your lens to adjust the focus from far to near. So what we then have to do is to put additional lenses onto your glasses to help you focus. So that is why when you go to an optometrist, they'll say, I'm recommending a bifocal lens that has a small segment there for the near vision, or trifocals because your near is here. For sometimes computer screens there. So normally for distant vision, we consider infinity or anything beyond 6 meters is considered to be infinity as far as the eye is concerned. So when we get a bit older, sometimes that lens is unable to adjust. Now, there are some birds and some lizards, they can change the shape of the eyeball because of the muscles squeezing the eye and becoming longer and shorter. But we can't do that. We can't change the shape of the cornea on demand. The only thing that we can alter is the lens inside. So the lens, there are natural changes that occur in the lens because if you look at
to go back to picture of the eye, see the lens itself has no blood vessels to nourish it. The blood vessels are nourishing the retina. It is not nourishing the muscles that are going around. This is the muscle that I was talking to you about that change the shape. But lens itself has no blood vessels, but it is a living structure within your eyeball, and it comes from your skin, because the stem cells in the lens are part of your skin stem cells. So how does the lens function? Is because there is a liquid that is being secreted inside the eye continuously. It's called aqueous, and that nourishes it. So there is a lot of demand on the lens's metabolic system. The lens is unable to cope after some time. It's unable to get rid of the waste and unable to metabolize tissue that nutrients that come from the fluid adequately. So what we say is the lens in the eye is under a lot of oxidative stress as we get older, and therefore that lens becomes harder, and that is why we need glasses for adjusting the focus. But a moment, sorry, I'm going that way. So we need sometimes glasses to correct these focusing errors. Sometimes we put a lens on the eyeball, on the cornea. It's called a contact lens. So it's got to be very careful, because these structures are very sensitive, and if any infection sets in, it is very difficult to treat, and therefore contact lens wearers must be extremely careful not to take it easy. They must be careful with care system, cleaning the lens, cleaning the eye, the fingers, because they are putting it on the eye cornea. So we have to be very careful with contact lens wearers. So if you were to look at the way the eye focus, I earlier told you, rays of light are focused by the cornea and the lens onto the retina. Now, when you go after 40, it's called presbyopia. That is what I was telling you earlier. The lens is now getting a bit tougher, not cloudy, tougher. So you need an extra lens in your glasses to focus for that. And sometimes you correct with these glasses. Oh, sorry. And so that is why when we pass a certain age, we can't read, so we hold it like that, because the nearer the object, more convex the lens has to become, and that is not able to do that easily because it's getting tougher. But sometimes, after a while, that lens also begins to collect debris and waste material, and it begins to go cloudy. And that is what is called kanpurai or modupenniparis. It's like a foggy vision. It's like looking through a mist. So it is not a structure that is growing over the lens. The lens itself is getting cloudy. That is what is called cataract. Why is it called cataract? Because cataract is derived from a Greek word for waterfall. So looking through a waterfall, everything looks very misty. So the word cataract got attached to looking through a cloudy lens. So they find that you can't, so far no exercise is known to reverse this process, because it is a metabolic problem and not anything to do with that. But of course, there are other things that can help to delay the formation of cataract, because it is said that, for example, diabetics get these cloudiness of the lens much earlier in life compared to non-diabetics. So metabolism does affect. So if you have diabetes, if you have other conditions affecting your metabolic process in the body, if by taking good care of your diet and exercise and so on, you could delay the cloudiness of the cataract. Now, they're also finding some eye drops are being claimed recently, which has got antioxidant properties, which can then probably delay the lens becoming cloudy, because it is a matter of the contents of the lens. Because I said earlier that the lens content is all albumin, like an egg, a fresh egg. So if you heat the fresh egg, it becomes cloudy. Same thing happens inside the lens. The natural lens under stress becomes slightly cloudy. So what can the treatment be eventually when the vision becomes quite poor due to the lens unable to look? For example, if I do this, you might be able to show it.
is my vision is now, see, I'm looking through a cloudy cataract. So that is what, so the patient must be reassured what you are getting is cloudiness of your lens. It is not the lens is growing some tumor or or shambu. No, there is no membrane growing. It is the lens itself is getting cloudy. So naturally, the treatment for that would be eventually you have to remove the lens. But in the early stages, when the lens is undergoing certain changes, its refractive index increases. So it will begin to focus a lot for near. So therefore, by going to the optician and having your glasses changed, you might be able to sharpen your vision even when early cataract is beginning to alter the curvature. It won't do much for the clarity. The clarity depends on how much opacity develops in the retina, in the lens. So therefore, if you begin to notice that everything is looking a little bit foggy, like the fogginess that we see in Britain these days with the winter coming on, then you can go to optician who will test you. You can do a simple test at home, which I said earlier. You can do a pinhole, a tiny cardboard, a very clear tiny pinhole, and look through that. If you see things sharper, then you know that your retina is working. And the only problem is the focus system. I think when we were in school, you might remember we would make a pinhole camera. There's no expensive lens inside. It only got a tiny hole. And the pinhole will then sharpen up all the focusing systems to give you one single pencil of sharp image. So you can do a simple test at home. The other thing that you can do is if you think that your sight is not clear, everything looks a bit distorted, is use this thing called, and I don't know if it's too bright. There we are. It's a square. It's like the copy paper that we used to use when you were little in school, arithmetic book. You know, you have a square. So you can make this yourself by thing, or go to the web and Google for Amsler chart, AMSLER, Amsler chart, and you can get that and print it, keep it by you, and have a look at that with your, if you wear reading glasses, look at it and see whether these lines are getting distorted or crooked. And if that happens, then the problem is not in your lens. The problem will be in your retina. Something is disturbing the retina, and the images that are falling sharply on the retina are now getting distorted. So if a nice marigold like that looks like that, it's not due to a focusing error. You have done the pinhole test. You have gone to the optician who put glasses and say, no, it's not getting any sharper. It is a question of the lens itself being cloudy. And also it interferes with your contrast sensitivity. That is, anything that is a bit duller, you find it very difficult to read. So if you think that you're not able to read because the lens is now getting a bit cloudy, to begin with, until the definitive treatment is done, you can have an angle poised light coming from behind to enhance the contrast of the print against the background of the paper, of the book. So if you can see why the vision goes, you can see the lens that used to be very clear getting yellow and cloudy. That due to purely oxidative stress, age-related mostly, accelerated by conditions like diabetes and so on. So in the good old days, we had to do a big incision like this and go and remove the whole lens out. That this used to be when I started my training years and years ago. But now, of course, what we have is a small probe, less than 3 millimeters in diameter, send it into the lens by opening the surface of the lens, go into the lens, break up the lens matter into small bits, suck it out, and in the place of the lens, we use a little plastic lens. And that is what sometimes people call, oh, he had an implant in the eye after cataract operation. So the implant means it is a very inert acrylic material. The lens focusing part is there. These loops, they clip to steady the lens. Now, these are measured. The power of the lens depends on your power of the eye. So when you go for a preoperative assessment in the hospital, they'll measure the eye and they will tell you, for you to get
normal, clear, distant vision, the power of the implant must be such and such. If you want to have a near vision, then you do a different lens. And nowadays, they even have brought what they call multifocal lens, which is a lens that can do just like the spectacles I showed you, distant vision and near vision all into one, called the multifocal lens. So the doctors will ask you and talk to you, and then you decide what do I want. On the NHS, now we only provide one distance vision, either near vision or far vision, whichever that you want. But for multifocal, I think it's expensive, so the NHS hasn't paid, but some hospitals will accept a top-up charge, which is against the regulations of the NHS. But some hospitals will say only you have to go privately. But it doesn't have to be a multifocal lens for the moment. You can have a single lens and wear an ordinary reading glasses off the peg from Boots or Pound Shop, and that do the trick. Because this lens, unless like our natural lens, it can't change shape. It's a rigid lens. So therefore, we have to have that in mind. So in the good old days, very many years ago, I come from a village called Alavatti. My father is from Alavatti, and Alavatti is famous for Kanperi area. They do treatment for, and they used to have people who visit from village to village treating cataract patients. That is, what they do is they just take a needle into the eye. So that is a lens that's cloudy, they topple it inside the eyeball. So the passage is now open, and much better than seeing through a cloudy lens, or they are given very thick glasses to compensate. So in the very good old days, I think you might remember people wearing very, very thick glasses after cataract operation. So this is the village man. They're called the couchers. They were in India and Sri Lanka also, we had them. And even in the Western countries, they used to do that. But now, of course, we do the other treatment that going into the eye with all kinds of modern gadgets. But there is a famous physician in north of England, North India, in Taxila, called Sushruta. And he claims, and there is literature, the Sushruta Samyada, that the book that he wrote about cataract and other very many operations, he identified what cataract is about, and he was able to do surgery using microliths, which are little broken pieces of stones found in riverbeds, tiny ones. They're almost very sharp, like a diamond knife. He is claimed to be the father of modern surgery, particularly plastic surgery and also cataract surgery. So we'll come to that later. I think sometimes people ask, can I get a cataract back after an operation? Unlike the hips and all that, you don't need replacements of the implant. Implant has been in eyes for more than 60 years now, and they have never gone. But of course, because when we do the operation, we leave the capsule out. The capsule itself is skin derived, therefore it can become cloudy. And if it becomes cloudy, it's a very 1-minute job with using a laser to make a tiny hole there, like this one. So it's a membrane has gone, and then you make a hole, it becomes very clear. It's called laser capsulotomy, which is again something that helps a lot, but only if it is needed, we do that. So when we look at the screen at the back of the eye, keep a tab on my timing, Dr. Satha, and ask me to stop if I am exceeding the limit that you give me. So if the blood vessels are like that, and sometimes we accumulate waste because the retina itself is highly metabolic. Every little particle of photon or the quantum wave hits our eye and converts into electrics, we are accumulating waste material. So when you start accumulating waste material, you get a condition called age-related macular degeneration. What is macula? Macula is the center part of the retina, right here, where you focus. The peripheral retina is there to give you peripheral vision. The central vision, which gives you shape, size, color, all those very discrete vision, come from the center part of the retina here. It's called macula. And because of the macula is getting stressed due to accumulation of waste, the patients begin to report,
Yeah. Sorry, bear with me. This Amsler chart I showed you earlier, like one of these things with little squares. I think it's got a strobe effect because of the light shining on. You get distortion or patches missing because the retina is damaged at that point. So therefore, now they have got treatment that is available. The treatment is to inject the substance into the eye through very fine needle, and that will then help to resolve and remove the waste material and help the retina to distort. Same thing happens in diabetic eyes. See, this is an eye that with diabetes affecting the blood vessels. So instead of that retina being smooth and nice, you get blood due to bleeding, due to accumulation of waste material, fatty material, and this is what we call diabetic retinopathy. Or if it affects the macular area, the middle part, it's called diabetic maculopathy. So in addition to controlling the blood pressure, controlling your blood sugars and general health, all that, if this happens, then we sometimes use a laser beam to seal off these blood vessels, or we inject a certain substance called antivascular growth factor to try and stabilize the retina. So there are treatments now available, which was not available when we were starting our training in this field many, many years ago. So when we go to the optician, they can do a scan, and the scan will then tell you where is the fluid leakage of blood and leakage of fluid. These cavities are due to the substance getting into that. So they help controlling your sugar. They use laser beam if necessary. And also now, last few years, they've got this antivascular endothelial growth factor, they call anti-VEGF injection that are injected into the eye, very tiny quantity, which will then stabilize these blood vessels. But unfortunately, they've got to be repeated every so many weeks to make sure that we are keeping it under check, because any distortion to the retina will distort your vision, because as I said before, light has to pass through and process at the outer retina. So that is what the main problem that we have. The other one, of course, is there is the second commonest cause of blindness in UK. First is macular degeneration, due to we are all living much longer than normal. And the other second increase is glaucoma, where there is pressure building up in the eye due to the drainage mechanism of the fluid that was secreting into the eye to nourish the eye. That blockage occurs, then the optic nerve is damaged due to pressure. I think we probably have to talk about that another time, because when you get eye pressure, the pressure affects the optic nerve, and it was thought to be only purely a pressure-related disease, but now we know that it is not entirely pressure-related. It is due to some neurotoxic effects occurring in the optic nerve, because as the optic nerve is part of the brain. So you have to, in addition to controlling the pressure, look at the nutrition of the patient, any other additional factor, and also now they're looking at neuro-regenerative and neuro-regenerative substances that might help in getting the optic nerve to regain some of the lost function, because it is not entirely pressure-related. It is a neurotoxic effect of something happening in the brain itself, because there is a very close relationship between Alzheimer's disease and glaucoma. Because many patients with Alzheimer's do get glaucoma, and I think you might have seen in the news item recently, they're saying that by looking at the retina with, say, various different types of cameras and scans, they are able to identify the onset of Alzheimer's disease very, very early, so that adequate treatment can be started and the patient's lifestyle change, and the family are informed that, you know, your so-and-so has a risk of developing Alzheimer's and so on. So we have to consider eye as a reflection of your health in general. And then when you have this glaucoma, they give drops to reduce the pressure, increase the outflow. They have laser treatment to open the channels. They got surgery to help to drain the fluid a bit more, and also the general issues like
looking after your nutritional level in the body. And they also now claim that some of the antioxidants can help with glaucoma, like ginkgo biloba and other substances can be used. So I think I'll stop here, and we might just ask some questions, take some questions, and then see, because it is all interesting to study about eye and the cause of blindness, but when people are affected in large numbers in the world at the moment, this is 2020 statistics in Sri Lanka. So we might say that of that 20, I think at the moment our population is about 21 million in Sri Lanka, of which 3.9 million have some kind of vision loss. Of these, 89,000 are blind. And one of the commonest cause of blindness in Sri Lanka, unfortunately, is cataract, because in here, cataract operations are done even though you had to wait for 3 months, maybe on the NHS, or 6 months, you'll have it done. But in Sri Lanka, people just accept it as part of their old age process and just accept it and sit in a corner, not being able to see it clearly. But now we are increasing the amount of operations, helping the centers there. As Dr.Satha said, one of my interests was to help doctors from Sri Lanka to come and train here. And all those, many of them who have gone back are doing a wonderful service. As we speak today now, we are having 1,200 cataract in 1 week project in Vavaniya. Because Vavaniya, Jaffna, Mullaitivu, they have to catch up on 30 years, including Kalmunai, Batiklo. Big eye camps are being organized recently with some well-wishers from this country, from India, from Malaysia. And so they are going to do 1,200 cataracts in 1 week in Vavaniya, starting on the 11th, which was for them yesterday. I had a message from my friend there, Dr. Sarveeswaran, that they had done 185 cataracts in the first day. So this is a joint effort, and it is helping many people, because we must understand that if somebody is blind, not only that person becomes economically not viable for the community. In that, I have a picture somewhere to show that in some countries, particularly in the African countries, it is accepted as a done thing, like graying of the hair. They said somebody will go blind, sit in a corner. So for that person, another little boy or girl is allocated, who with a long stick will hold at one end, and the blind person will hold the other end, and then her duty is to take him around, bring him back home, take him to the well to have a bath, and so on. So that means that that child is now tied up to the blind person until the blind person dies. So that child is not going to school. Educationally, they are suffering, and economically, that village is suffering. So once you go and break that cycle, do the cataract operation, you release the man to go and do some work and earn some money for the family, for the village, and you release that little child to go and start her education and become a person who is well educated and help the community as well. So it is a very useful project to try and help these people, because it's a preventable blindness condition, cataract. So if you see things normally, nice and clear, the colors are vivid, that's a normal eye. A cataract eye, we are looking through a fog, as I showed you earlier with my glasses. But macular degeneration is where there's a middle part of the sight, that when you're looking at a picture like this, you're looking at the picture of the child's face, you get a big blur because the macula is damaged due to age-related macular change. And in glaucoma, when the pressure goes up, it begins to constrict, and patient get a tiny tunnel vision, and the tunnel vision goes smaller and smaller, and then completely blind. So therefore, depending on the disease, the affection is different. Now, wearing glasses in school days, needing reading glasses, needing glasses after an operation, it is not a disease. It's a completely depend on the shape of the eye and the ability to focus. So they are not eye diseases. We got to make the children understand, and they come and ask, why am I changing my glasses every 2 years when I'm in school? The reason is you are growing. And if you look at the features of the child, the nose is changing in shape, the eyebrows are changing in shape, the jaw is changing in shape. Same way, the eye will change in the shape, and it's partly genetic. And there are lots of theories about why children become short-sighted these days, because they think that when they're reading very close,
particularly in poor light, particularly with your electronic gadgets. They think that you are focusing, muscles are working harder, and the process of evolution possibly is affecting, and therefore we are getting more and more children short sighted. So important that screen time is reduced, good lighting is important, and nutrition is important too. So I can leave it at that and maybe take questions if you think. So this is the economic, the slide will help you to understand that how blindness is economically a big factor in helping the people to. So in summary, we can see that every 5 seconds, one person in the world is going blind, and a child is going blind every minute. So whatever help that we can give, education, educating people, talking about these conditions and advising people to go in time to get treatment is helpful. And some places but beyond now, I don't know what's going on in Gaza, for example. There are lots of little children now probably losing their eyesight due to injury. In Africa, the malnutrition, diseases, and so on. So I think we have to at least do our part by looking after our own eyes carefully. And see, this is a slide, I only had it a few hours ago from Ceylon, from Vavania. That's the project that is going on for this week. There's a nice happy lady who had cataract done, and she's smiling. And this is what we have, sorry, time up, okay. So we have to help some of these projects to help the people, and this is people are brought by bus from Manohara and Youtamiltv to Vavania, and after surgery, somebody will take them back, and there are doctors in the peripheral units like in Youtamiltv Hospital, Manohara Hospital, Klinuchi, and Pudukudiyiruppu, Kalmunai, Batiklo. They all look after these patients after surgery. Thank you. I think I'll stop here. I'm probably exceeded your time allocated quite a bit, I'm afraid. Okay, shall I stop here and take questions from you? Yes. மிகவும் நன்றி டாக்டர் கதிர் புவனச்சந்திரன் அவர்களே. மிகவும் அருமையான பேச்சு. பல விடயங்களை இதில் அறியக்கூடியதாக இருந்தது. அதாவது எங்களுடைய ஹெல்த் லைஃப் ஸ்டைலை கூட மெயின்டைன் பண்ணினா சிலதுகளை அவாய்ட் பண்ணலாம்னு தான் நான் இதில் கருத்து கொள்கின்றேன் என்பதை கூறிக்கொண்டு, அதுகளுக்கு செய்யறதுக்கு நாங்கள் செய்யும் தியானம் நிச்சயமாக உதவி செய்யும். அதில் நீங்கள் இதில் வந்திருக்கிறவர்கள் பலர் இதில் அனுபவப்பட்டிருக்கிறார்கள். எங்களுடைய ஹெல்த் ஸ்டைலை மாற்றுறதுக்கு தியானம் பலவிதங்களில் உதவி இருக்கிறது என்று கூறிக்கொண்டு, இப்பொழுது நாங்கள் உங்களுடைய பேச்சுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் முகமாக ஒரு அரை நிமிடம் எல்லோரும் தயவு செய்து கைதட்டி அவருக்கு ஒரு ஆதரவை தெரிவிக்க வேண்டும். நன்றி. நன்றி. கைதட்டுங்க. அதன் பிறகு டாக்டர் சதா மெனோ அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை கூறுவார்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். அருமையான பேச்சு, அருமையான விளக்கம். மற்றது நாங்கள் ஒரு கோல் ஒன்று மேக் பண்ண உடனே ஓமன்னு சொல்லி வந்ததற்கு மிக்க நன்றி. நான் நம்ப சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன். கமலா அருணாச்சலம் தான் பேரை தந்தது. நான் ஒரு போன் கோல் தான் அவருடனே ஓமன் ஒத்துக்கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி. அருமையாக இருந்தது. இப்ப இந்த சபையில இருப்பவர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள். முதலாவது அருந்ததி மாஸ்டர். அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் புவனச்சந்திரன், மிகவும் அழகாக நீங்கள் கண்ணை பற்றி அருமையாக விளங்கப்படுத்தினீர்கள். அந்த மூளைதான் இதுக்கு கண்ணுக்கு எல்லாம் கண் பார்க்கிறேன்றாலும் இந்த மூளையால தான் எல்லாம் வேலை செய்யறது என்பதை பற்றி நீங்க வடிவாக விளங்கப்படுத்தினீங்கள். மற்றது அந்த கண்களை பார்ப்பது எங்கள் கண்ணுக்கு சொந்தமானது அல்ல என்று சொன்னீங்க. அதோட இந்த 13 லேயர்ஸ் ரெக்டினால இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க. அது ஒரு சின்ன கண்ணுக்குள்ள இவ்வளவு லேயர்ஸ் இருக்குதுன்னு அது பெரிய ஒரு ஆச்சரியமா தான் இருக்குது. மற்றது இந்த நான் கேள்வி என்னன்னா, இந்த ஐ பிரஷர், இந்த குளுக்கோமா, கேட்ராக்ட், இந்த மூன்றையும் வர முதல் அவாய்ட் பண்ணலாமா என்ன எக்ஸசைஸால?
இதுவரைக்கும் செய்த ஆராய்ச்சிகள்ல வந்து எக்ஸசைஸால குளோகோமாவை வர பண்ண இயலாது, வராமல் நிக்க பண்ண இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. குளோகோமா வந்து அந்த கண்ணுக்குள்ளே ஒரு திரவியம் வருகிறது. அந்த திரவியம் அந்த கண்ணுக்குள்ளே ஒரு சின்ன க்ளோஸ் கவிட்டிக்குள்ள இருக்கிற திரவியம் வெளியில போக வேண்டும். அதுக்கு சின்ன சின்ன துவாரங்கள் இருக்குது சுத்தி வர. அப்ப அந்த இதுகள் வந்து கொஞ்சம் அடப்பட்டாத்தான் பிரஷர் கூடுறதுன்னு சொல்றார்கள். ஆனா அதுக்கு வந்து உணவு வகைகள்ல ஹெல்ப் பண்ணலாம், உதவி செய்யலாம் என்றுதான் அறிகிறார். என்றால் கொஞ்சம் அழுத்தம் இருந்தாலும் கண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற நரம்புகள், இரத்த நாளங்கள் எல்லாம் சரியா இல்லாட்டிக்கு கெதியில அதுகள் வந்து தாக்கத்தை உண்டாக்கும். ஸோ அந்த தாக்கத்தை குறைக்கிறது என்றால் ஒன்று வந்து நாங்கள் இரத்த நாளங்களை வழிவாக்கணும், கொண்டு வர ரத்தம் நல்ல ரத்தமா இருக்க வேணும். அதே மாதிரி இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இப்போ இந்த எங்க வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அக்யூமுலேட் பண்ணுதோ, எங்க அந்த இதுகள் சேருதோ கண்ணுக்குள்ள, அங்க டேமேஜ் கூட. அப்ப அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து சில சில சாப்பாடுகள்ல இருக்குதுன்னு சொல்லிங்க. அப்ப அந்த மாதிரி சாப்பாடுகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டோம் என்றால் அந்த தாக்கத்தை நாங்கள் நீக்காட்டிக்கும் அந்த தாக்கத்தால் வார பாதிப்பை குறைக்கலாம். என்ன சாப்பாடுன்னு சொல்றீங்க? இப்ப கிரீன் லீவ்ஸ் வந்து இப்ப ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கணக்கு இருக்கிற சாப்பாடுகள் இருக்குது. கேரட்ல இருக்குது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ், கிரீன் லீவ்ஸ்ல இருக்குது. மற்றது இந்த கலர்ட் வெஜிடபிள்ஸ், பெப்பர்ஸ், அதுகள்ல மற்றது குளிசையிலையும் இருக்குது. கடையால் வழியா குளிசை வேண்டையும் போடலாம். ஆனால் இப்ப ப்ளூபெரிஸ் அந்த மாதிரி டார்க் பிக்மெண்ட் இருக்கு, கத்தரிக்காய் இந்த தோல், அது எல்லாத்துலயும் இந்த லூட்டின், ஜியாசந்தின், ஜிங்க் அதுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு தேவையான மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ வருத்தம் இருந்தாலும் அந்த வருத்தத்தால வர தாக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் உதவியா நாங்களே எங்களுக்கு செய்து கொள்ள வேண்டும். உள்ளுக்குள்ள அந்த முந்தைய கனவே ரிசர்ச் செய்திருக்கிறேன் தான். இந்த என்னென்ன இந்த திரவியம் வெளியில போற குழாய்கள் எல்லாம் பிளாக் பண்ணப்பட்டா அதுக்கு நாங்கள் சில பேர் ட்ரை பண்ணி இருக்கணும். எனக்கு ஒரு பேஷண்ட் இருந்தவரப்ப அவர் சொன்னா தனக்கு யாரோ சொன்ன ஒவ்வொரு நாளும் 2 பெரிய கிளாஸ் நிறைய மில்க் குடிச்சா அது உள்ளுக்கு போய் சுத்தமாக கொண்டு போயிடும். பட் நாங்கள் அவரை பார்த்து ஒரு ஐ திங்க் கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் நான் அவரை ட்ரீட் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த ப்ரெஷர் நாங்கள் கொடுக்குற மருந்துகள் போட மாட்டார், என்ன நான் பாலில் செய்யலாம். நான் அதுக்கு எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தேன். ஆனால் அவர்கிட்ட குளோகோமா கூட்டிக்கொண்டே போச்சுது. அப்புறம் கடைசியில் அதுக்கு ட்ராப்ஸ் போட்டு ஆப்ரேஷன் செய்து கொஞ்சம் ப்ரெஷரை குறைச்சினாங்க. ஸோ என்ன அந்த நேற்று முந்தின ஒரு ஹார்வர்ட் பப்ளிகேஷன் ஒன்று வந்திருந்தது. இந்த எக்ஸசைஸால கண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் கனவே இருக்கணும் இருக்குது. எக்ஸசைஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப சின்ன பிள்ளைகள் பெரிய ஆக்களுக்கும் தான் கொஞ்ச நேரம் புத்தகம் வாசிச்சு கொண்டு இருந்த உடனே எல்லாம் கொஞ்சம் மங்களா போகுது, கொஞ்ச நேரம் தலையடிக்குது, ஒர்க் பண்ண முடியாமல் இருக்குது, கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாமல் இருக்குன்னு சொல்லிவிடும். அதே என்னன்னா அங்க 2 கண்ணும் ஒரு மிக்க வேலை செய்ய வேண்டும். வந்து நேரா எங்கட நாங்கள் எதை பார்க்கிறோமோ அதை பார்க்க வேண்டும். அப்ப அதுக்கு நாங்கள் தேவையான உதவியை செய்தோம் என்று சொன்னால், இப்ப எக்ஸசைஸ் ஸ்கிரீன்ல தெரியாது. இப்ப ஒரு ஆர்ம்ஸ் லென்த்ல ஒரு பேனியை பிடிச்சோம்னா அதை நேரா ஷார்ப்பா இமேஜை பார்த்துட்டு நேரா எங்கட மூக்கு கிட்ட 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 கொண்டு வர வேண்டும். கொண்டு வரைக்கும் ஒரு இடத்துல அது மங்கும். ஏனென்றா 2 கண்ணும் வந்து அதே பேனையை பார்த்து கொண்டில்லை, ரெண்டும் ஒரே ஆப்ஜெக்டை பார்த்து ஏனென்றா அங்க 2 கண்ணால பிரிம்பா பார்த்து அந்த 2 நிழல்களையும் இமேஜஸையும் கொண்டு போய் பிரெயின்ல உண்டாக்குறோம். அப்போ உண்டாக்காட்டிக்கு அந்த 2ம் பிளர் பண்ண 2 இமேஜஸும் ஓவர்லாப் பண்ணின உடனே பிளர்ட் இமேஜ் வரும். பிளர்ட் இமேஜ் வந்த உடனே பிரெயின்ல ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். டபுள் விஷன் இல்ல, கன்ஃபியூஷன். பிகாஸ் 2 இமேஜஸும் சிமிலரா இருந்து 2 ஒருமிக்க வந்தா தான் ஒரு சிங்கிள் இமேஜ் வந்து பிரெயின். நான் சொன்ன மாதிரி கண்ணால பாக்குறதெல்லாம் கண்ணுக்கு சொந்தம் இல்லை, பிரெயினுக்கு தான் சொந்தம். இப்ப பிரெயின் 2ஐயும் படிவா ஷார்ப்பா பார்க்காட்டிக்கு நாங்கள்
கண்ணை பிளேம் பண்ணுவோம், கண் தான் பிளே பண்ணது. அது உண்மையில என்ன நடக்குன்னா மூளையில ரெண்டும் மிக்க போவதில்லை. ஏன் போவதில்லை? ரெண்டு கண்ணும் ஒரு மிக்க கோஆர்டினேட் பண்ணதில்லை. ஒரு கண் இங்க பார்க்குது, ஒரு கண் அங்க பார்க்குது. எங்களுக்கு 6 மசில்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு கண்ணுக்கும், அந்த வழியா ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. ஸோ கன்வர்ஜென்ஸ் நாங்க நேர பார்க்க ஒரு மாதிரி இருக்குது, கிட்ட வேற வேற கன்வெர்ஜ் பண்றோம். அந்த கன்வர்ஜென்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு இந்த எக்ஸசைசஸ் ஆல. அப்ப பேனையாண்ட பிடித்து கொண்டு கிட்ட கொண்டு வர ஒரு இடத்துல பிளர் பண்ணினோட நிப்பாட்டி போட்டு திரும்பி தூங்கின இடத்துக்கு போக வேணும். அப்புறம் கொஞ்சமா வர வேணும். அப்ப அப்படி மசில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஆகலம் கிட்ட வர தேவையில்லை. நாங்கள் கிராஸ் சைடா போயிடுவோம். ஒரு அளவுக்கு 1/3 மீட்டர் வரைக்கும் கொண்டு வந்து அப்படி பழக்கினம் என்றால், நாங்கள் புத்தகம் வாசிக்கையோ டெலிவிஷன் பார்க்கலையோ கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்யலையோ கண்கள் உடனே வந்து ஒரு மிக வேலை செய்யும், ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும். எந்தெந்த டிஸ்டன்ஸை பார்க்கணுமோ, ஏன்னா நாங்கள் தூரத்தில் பார்க்க தரலா இருக்கும், டெலிவிஷன் பார்க்க என்ன இடத்துக்கு, கம்ப்யூட்டர் பார்க்க இப்படி வேற, புத்தகம் பார்க்க எல்லாம் கிட்ட வரணும். அதெல்லாம் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் ஆல இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். மற்ற இந்த யோகால இருக்கிற எக்ஸசைஸும் அது அப்படித்தான் வேலை செய்யணும்னு சொல்லிடும். சைட் வேஸ், அப் அண்ட் டவுன், ரொட்டேட் பண்ணி எல்லாம் பார்க்கறது ஒரு வழியில அந்த மசில்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுமென்று தான் தியரி. பட் வெஸ்டர்ன் மெடிசன்ல அவ்வளவு அதற்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறேன். ஆக இந்த கன்வர்ஜென்ஸ் வந்து இவன் ஆர்த்தோபெடிஸ்ட் ஸ்கூல் ஹாஸ்பிட்டல் வழியா படிப்பிச்சு கொடுப்பீங்க, எப்படி ரெண்டையும் ஒரு மிக்க கன்வெர்ஜ் பண்ணலாம். நன்றி டாக்டர், மிக்க நன்றி டாக்டர். உங்களோட பேச்சுக்கு ஆன்சருக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. மிகவும் நன்றி. அடுத்த சிட்னி ஆஸ்திரேலியால இருந்து பாலா திருநாகரசு மாஸ்டர், நீங்க பேசலாம். Hello, doctor. I am Trinakarsu from Sydney. Yes. My question is, taking MacuVision Plus, will it help in macular degeneration? I've been to a surgeon and he said to take 2 tablets every day. It's the problem is in the formative stage. So will that help to prevent the macular degeneration? And also I think it will, because there have been big studies done, because many years ago, maybe 20 years ago, nobody believed in that. They thought it was that some gimmick by the Ayurveda people or chemists. But they have done a long study. One is called the ARED study, that is macular degeneration preventive study, where they measured the antioxidant levels in the body and so on. So the tablet that you are quoting has various little elements incorporated into that, like zinc, selenium. Then they have other substances called zeaxanthin and xanthine and lutein. Those are substances found naturally in certain food items. But the problem we have is sometimes you have to eat a lot of it to get the same thing into our body. Secondly, what is cultivated now in large scales may not contain those trace elements in it in the right amount, even though the tomato looks nice and colorful and the blueberry is nice and purple. They think that what is in the soil only will come. Therefore, there is some suggestion that, and also studies have done where people were taking these medications for helping the micronutrients. So Macugen that you're talking about, and they all contain that. So I think it will not completely clear it, not completely prevent it. It probably slows it down, because our retina is by design collects waste. Now, one thing that aggravates the waste is too much bright light. Like I told you earlier, when the retina is hit by bright light, especially UV light, it begins to cause certain changes and increase the amount of waste material that is collecting. So they think that by wearing slightly tinted glasses, or making sure that you don't just get too many bright sunshines into your eye, having, when you're reading, keep the light behind you rather than in front, and reducing but it doesn't mean that you must not use your eye. The eyes they have evolved. If you spiritual, you'll say the eye was given to us to make use of it. I agree completely that you should, but you could help the eye. Your question is, yes, I think it will help the macular degeneration early stages, and some big studies have confirmed that those who took the medications delayed going into the more advanced stage of macular degeneration.
Because one of the advanced stages where you bleed into the eye, I showed you earlier in the retina, you get a little block of vision in the middle, like shadow. So therefore, the answer to your question is yes, do, but have periodic tests to make sure that the progression is not rapid, and also any early changes can be spotted by looking at that Amsler chart. If you look at the Macular Degeneration Society's booklet, or go onto the website and look for Amsler, A-M-S-L-E-R. Amsler is the name of the person who designed it many years ago. It's nothing but a paper with dotted squares, like the arithmetic paper book. I remember when I was in school, we used to have Kanaka copy that is all squares. That's the sort of thing. So you're looking at different meridians, vertical and horizontal, to see whether it is distorted or not. Thank you so much, Doctor. I You're appreciate it. welcome. My pleasure. Thank you. Dr. Shanti Parameswaran, your present. மிக்க நன்றி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Dr. Hello, Shanti. Puvanachandra. Hello, Shanti. Are you from Wales, who came with us to Zambia Yes, I to am. do the medical, I'm not longer in Wales, but yeah, we went on the trip together. medical camp to Zambia? Yeah. And I think you did a wonderful job there with the cataract and so on. Just one question I wanted to know is that when the work is being done in, firstly, my eyes, I got very dry eyes. Yeah. Dry eyes cause என்னது? Is the There's multiple heating- causes. Yeah. Multiple causes. The commonest one, of course, is people say as we get older, our tear gland, because we have a number of tear glands. One is, the main one is under the bone here, right? And it produces tears to lubricate the eye, because the cornea, as I said, is the most important structure in focusing. It's like the windscreen in your camera, in your car rather. If you have a dry windscreen with dust on it, you can't see it clearly. So you spray a little bit of water and put that wiper, it clears it. That's the job of our eyelids. We blink roughly every 9 seconds. Automatically we blink to spread an even layer of tears. So the tear fluid, there is a secretion from the tear gland out, but more important secretions are coming from all the white part of the eye, what we call the conjunctiva, not the clear cornea. Clear cornea has no glands in it. The white part, which is pink of the blood vessels, that have got tiny little goblet cells, and they produce continuously basal secretion. So if you, as we get older, we produce less of that tears. Now, when you are chopping onions, or you're seeing an emotional film, or somebody tells something that you didn't like it and you cry, that is reflex secretion. That comes from the big gland here. That is when a large amount of water comes and the tear gland is, the tear ducts in the corner is unable to take it away. The tears flow down your cheek and you have teardrops and you are found to be crying. But normally, the basal secretions are adequate. But as we get older, that secretion gets less, and especially if you are in a heated room, you evaporate a lot of your tears from the surface. And more so if you are looking at a computer screen or a television, the blink intervals become longer. You're no longer blinking every 9 seconds. So that is why people say if your eyes are uncomfortable or you're feeling a gritty sensation, that's because the surface is dry and your eyelids are touching directly, not on a thin clear fluid. So you've got to blink now and again deliberately and keep the heating down. And if you have a heater on decent days a month in UK, have a bowl of water somewhere so that the humidity of the room is maintained. The other thing, of course, there are other diseases that causes changes in the surface of the eyeball, or the tear glands get inflamed, like rheumatoid arthritis or Sjogren's disease. There are lots of other connective tissue disorders which can reduce quite markedly the amount of tear production. So that is why when you go to an optician or to the doctor, they will suggest tear substitutes to be put in the eye periodically. There is no rule that we got to be done 3 times or 4 times. You put in a drop if you feel uncomfortable. If the eyes feel gritty, you put a drop, because you won't overdo it. They don't have antibiotics or they don't have steroids in them, which are not good to use indefinitely in large amounts. You got to, but tear substitutes are, the name implies that you're like your own tears,
balanced for the pH and all that. So if you are worried that your eyes are very dry and you're having real gritty sensation, you could get your GP to run through a couple of tests, like to see whether you got any rheumatoid diseases or something that is very mild, subclinical, but the eyes are playing up a bit more. So they will suggest various treatment for that, including teardrops, and occasionally very serious dryness. We use little silicone plugs to plug the tear canal. The tear canals are right in our corner, upper lid and lower lid. They take away your own tears, and they also take away your teardrops that you put in to the back of your nose where it is not needed. So we sometimes deliberately, temporarily block those holes with silicone plugs, so that helps retain the tears and your own tears and the teardrop that you're putting. So Thank you very much. I've been referred and been seen by. Thank you, Dr. Puvanachandra. Nice to see you. And good to see you also too. very nice to hear that the wonderful job that is being done in Vavaniya and Mullaitivu and this. Just my question, my curiosity, if those people are having the cataract operation done, Yeah. do they have the pre-op assessment and have lens suited to them, or is it just remove them and just give the glasses? No, they are fully screened beforehand. Sometimes they are brought by bus loads from the periphery to the main hospitals where the equipment is available to do what we call a screening clinic. Right. So they are screened. Nothing is done any less than what we would do in a city hospital or in a private hospital. That is one thing that we insist, and everyone does it that way. They get the same treatment. Only different is sometimes the cost of the lens is different. But the standard lens that is being used is absolutely right. And I used to tell them that this is lens. If my mother comes to have a cataract operation, I would be happy to put that lens in her rather than go for a 3 or 4 times more costly lens made in America or somewhere, because that sometimes is particularly when people begin to say that all the American lenses are better, you see much better. I think it is not entirely true. So yes, no, they're done, given every bit of pre-operative assessment, Good. post-operative care, and now luckily we are having well-trained doctors as what they call MOI. They're not consultants, but also they have in some places like Mullaitivu, for example, we had Nisma, who is fully trained, passed the final exam in Sri Lanka. She's waiting to come for the 1 year or 2 year mandatory overseas training, and her application is going through now. She will come. She has got a very good name in Mullaitivu. People don't want her to leave. And one of the other lady doctor who was in Mullaitivu before, in Pudukkudiyiruppu, she's just come to work in Norwich, where I was working earlier. Right. Works with my son now there. So she will go back and become a specialist. But even when she wants to leave Chakamo, the people there wouldn't let her go, because she really gave her a good service. And all this is pre-operative assessment, post-operative care, looking after the other interests. So I think we are gradually getting reasonably good service. Thank you. And do give my regards to your wife as well. Thank you. I will. Thank She's also Shanti. Thank you. Thanks very much. Next, we have Anandi Baladasan from Ontario, Canada. Hello. Greetings to all. We had a nice speech about ophthalmology from Dr. Puvanachandran. I have a question. How many days we have to take rest, or we shouldn't see TV and this thing after the cataract surgery? Well, my advice is that you can start watching television on the same day as your cataract operation is done, because it is not going to harm. The eye is meant to see. Whatever that you can see, you can enjoy on day 1 after the cataract surgery. With regard to going about and doing any work or exercise, because the wound that we create to get into the eye is
small. It used to be very big those days. Then restrictions were much higher. That is when a few years ago, when we had cataract operations done, we had to ask patients to lie still, and there were sandbags on the sides supporting them and all that. Yes. But now we discharge the patients home the same day. The only thing that I recommend is don't ever rub the eye like that. Rubbing the eye means you are squeezing the fluid through the sealed wound. It is not completely stitched and not completely healed. It takes about 6 weeks to completely heal. So in that period, we suggest that not to rub the eye too hard because you might gape the wound or disrupt the healing wound. Lifting a weight is okay. Your shopping bag is fine, but what we recommend is not to bend down and lift something very heavy, like a big bag of potato or something, because that increases stress of holding your breath can sometimes change the eye pressure equations, and therefore we tend to recommend that they take things a bit easy. Bending down is okay, but not stooping over for about 4 weeks. But light work at home, chopping vegetables at home and cooking, all that is fine from day 2. But of course, after cataract surgery, people do feel very tired, which is a natural physiological response. And therefore, if you are tired and think, don't overdo it. Just, but I wouldn't say that you have to be strictly in bed rest, not read books, not to watch television, not to work on your computer. No, I think if you don't do that, you can become restless and do more harm. So within limit, if you feel tired, stop doing that, then rest for a bit and start again. If you want to watch television, something that's fine, but don't watch anything very emotionally, make you cry, and then you go inadvertently go and rub the eye, which is not nice. So my And we have advice to is wear sunglasses when we go out. you do, because you see the cataract was not only misty and cloudy, it also was blocking bright light for you. Then suddenly when it is removed, all the light goes through. Your implant that you have in your eye has only ultraviolet blocking mechanism. It doesn't block all the light. So therefore, it is very glary, very uncomfortable to wear, to go out in bright sun. Therefore, dark glasses would help from that point of view. So if you're in the home and things are not that bright, that is nothing that sunglasses are essential for. You can take the glasses off if you like, but mainly going out or in the house, even sometimes somebody opens the curtains or the bright light of a table lamp doesn't damage. It doesn't make you very uncomfortable if it is too bright. Okay, thank you very much, Doctor. You're welcome. Thank you. Next year, Gratian James Alston, Germany இருந்து பேசுறார். எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஐயா அழகான ஒரு உரையை படத்தோடு காட்டியதனாலே மிகவும் அழகாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. எனக்கு என்னுடைய தாயாருக்கு ஏற்கனவே அந்த குளுக்கோமா இருந்தது. எனக்கு கண்புரை சத்திர சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. ஆனால் அவ்வளவு பெரிய வெற்றி அளிக்கவில்லை. அந்த கண்ணுக்கு விடுகிற மருந்து இருக்கிறது, ட்ரோசூல் இது ஒரு நாளைக்கு 3 நேரம் விட வேணும். நான் அந்த எக்ஸசைஸ் ஒரு நாளும் செய்கிறேன். நான் அதே நேரத்தில் நீங்க சொல்லுவது போன்று இந்த பயிற்சி நான் செய்யும் போது நான் முற்றாக செய்வது இப்ப நீங்க சொன்ன பொழுதுதான் விளங்குகின்றது. அது கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தால் திருப்பி செய்ய வேணும் என்பது. என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால், இந்த மருந்து நான் எக்ஸசைஸுக்கு பிறகுதான் விடுறது. இது எக்ஸசைஸுக்கு முதல் விட வேணுமா? பயிற்சி செய்யக்கு முதல் இந்த மருந்து விட வேணுமா? அந்த மருந்து 8 மணித்தேரத்துக்கு ஒருக்கா போனா நல்ல மெயினா. அந்த மருந்துண்ட ஹாஃப் லைஃப் ஒரு 8 மணித்தேரம் தான் வேலை செய்யும். அது டோசலமைடுண்ட எப்படி வேலை செய்யறா, அந்த கண்ணுக்குள்ள உருவாகிற அந்த திரவத்தை குறைக்கிறது. அப்ப அது அந்த மருந்து செக்ரீட் பண்ற கிளாண்டை ஒர்க் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 to 8 hours. ஸோ உங்களோட டைம் அதை பொறுத்தான் இருக்கும். எக்ஸசைஸுக்கு முன்னோ பின்னோ அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை. நீங்கள் அந்த உங்களோட எக்ஸசைஸ் செய்கிற டைமை பொறுத்து இருக்கும். முதல் ட்ராப்ஸை போட்டுட்டு போய் எக்ஸசைஸ் செய்தால் அந்த 8 மணித்தேர இன்டர்வல் சரியாக வரும்னா அப்படி செய்யுங்கோ.
அது மெட்ட மாதிரி செய்யணும்னா அப்படி செய்யுங்க. Because exercise will not determine, the clock will determine when you should put the drop in. So roughly 8 hours என்றால் நீங்க அதன்படி டைம் பண்ணி செய்யலாம். அடுத்தது என்ன? நோ எவிடன்ஸ் ப்ரூஃப் ஒன்றும் தெரியாது. நான் வாசித்ததுக்கு இந்த எக்ஸசைஸுக்கு முதல் கட்டாயம் போடணுமே, போட்டுட்டு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணணும். போட்டுட்டு நாங்கள் சொல்றது கண் இந்த கோர்னரை கொஞ்சம் இப்படி அமுத்தி பிடிச்சு கொண்டிருந்தா அந்த இந்த கோர்னர்ல மட்டும், நாட் அந்த ஐபால், அந்த கோர்னர், இந்த டியர் கிளான்ஸ் கண்ணுக்கு இந்த மூக்குக்குள்ள போறத நீங்கள் கொஞ்சம் குறைப்பீங்க. அப்படின்னா கண் போட்ட ட்ராப் வந்து கண்ணுக்கு மேல நின்று அதுக்குள்ள ஊறி உள்ளுக்கு போகும். அங்கதான் அது வேலை செய்யறது. மூக்குக்குள்ள போனா அதுல பிரயோசனம் இல்லை. ஸோ அதுதான் அதிகமா அந்த குளோகோமா ட்ராப்ஸ் நாங்கள் சொல்றது, நீங்க ஒரு ட்ராப்பை போட்டுட்டு கண்ணை இழுத்து போட்டு ஒரு ட்ராப் காணும். ஒரு ட்ராப்க்கு மேல போட்டீங்களா ரிசர்ச் சொல்லி இருக்குது, ஒரு ட்ராப்புக்கு மேல போட்டா அது தாக்கம் எஃபெக்ட் வந்து குறையுது. ஏனென்றா ஒரு 2வது 3வது ட்ராப்ஸ் கழுவி கொண்டு போடுறது. நாங்கள் நினைக்கிறது 3 ட்ராப் போட்டா நல்லா வேலை செய்யும். அது வெரி குட் ஸ்டடி. அந்த கண்ணுக்குள்ளுக்கு அந்த ட்ரக் எவ்வளவு இருக்குதுன்னு அறிஞ்சு பார்த்து ஃப்ளூயிட் எல்லாம் எடுத்து ஒரு ட்ராப் போட்டா கூட எஃபெக்ட் than putting 3 drops in one go. Because when you put 3 drops, the conjunctival sac, the கண்ணுக்குள்ள வர அந்த ஸ்பேஸ் is not enough to hold 3 drops. ஸோ நீங்க கண்ணை மூடுவீங்க, அதுல 2.5 ட்ராப் வெளியில வந்துடும். ஸோ அதான் சொல்லுங்க, ஒரு ட்ராப்பை ஒரு நேரத்துக்கு போடுங்க. தச்சலா 1 ட்ராப் போட உள்ளுக்கு போனதோ எனக்கு தெரியாது, மூக்குல விழுந்தோ சொக்கையில விழுந்தோ தெரியாது என்றால் கொஞ்சம் நின்றுட்டு என்ன விரும்பினா போடலாம். நீங்க டேமேஜ் பண்ண மாட்டீங்க. அப்ப போட்டுட்டு இந்த மூளையில ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் இந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ண, அதுலதான் இந்த 2 சின்ன டியூப்ஸ் இருக்குது மூக்குக்கு தண்ணி கொண்டு நீங்க போற ட்ராப்ஸையோ டியர் ட்ராப்ஸோ எல்லாத்தையும் கொண்டு போறதுக்கு. ஸோ நீங்க ரிடியூஸ் பண்றீங்களா ஒரு 1/2 minute to 1 minute if you stop. ஒரு 2 கண்ணுக்கும் போட்டீங்கன்னா இப்படி பிடிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு, இப்படி இருக்கு, அது கண்ணுக்குள்ளுக்கு போகும், அங்கதான் வேலை செய்யுது அது. ஸோ பரவாயில்ல. நீங்க சொன்னது என்னமோ நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். அந்த காமன் குளோகோமா, அதாவது ஓப்பன் ஆங்கிள் குளோகோமான்னு சொல்றது, அது வந்து tends to run in families. as a family tendency, hereditary இருக்குது. அப்ப ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருந்தா போய் பார்க்கணும். இன்ஃபேக்ட் இங்க யூகேல if there's a family history of glaucoma, you are entitled for a free eye test once you are over the age of 40. அதுக்கப்புறம் அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் கூடுறது. அதே எல்லா குளோகோமா டெஸ்டும் செய்வேன். ப்ரெஷர் கூடி இருக்குதோ, மற்றது ரெட்டினாவில் டேமேஜ் இருக்குதோ, நான் சொன்னேன் குளோகோமால விஷன் இப்படி வெளியிலே தான் குறைஞ்சுட்டு வருது. ஸோ அந்த ஃபீல்ட் டெஸ்ட்னு செய்வேன். நீங்க போய் நாடியை போட்டுக்கொண்டு இருக்க ஒரு டாட் ஆஃப் லைட் அங்கே இங்கே மூவ் பண்ணணும், நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும், கண்ணு தெரியுதோ தெரியலையோ உண்டு. அது என்னன்னா அந்த நர்வ் வெளியில் இந்த பெரிஃபரல் நர்வை டேமேஜ் பண்ண அங்கே விஷன் குறையும். இப்போ அதில் கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு தக்கனதான் ப்ரெஷரை என்ன குறைக்கணும். சில இப்போ நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் எங்களை சொல்லுவீங்க ப்ரெஷர் வந்து 15 to 21 millimeters இருந்தா சரி உண்டு. ஆனால் அது அவரேஜான ஆக்களுக்கு. சில பேருக்கு 12ல இருக்கேக்கையும் டேமேஜ் பண்ணப்படுது, சில பேருக்கு 25ல இருக்கேக்கையும் டேமேஜ் பண்ணாது, ஏன்னா கூட கண் நின்று பிடிக்குது. சில பேருக்கு 15லயே டேமேஜ் பண்ணுது, ஏன்னா நின்று பிடிக்குது இல்லை. நாட் ஓன்லி தட், there are other factors. இப்போ நாங்கள் சொன்ன இந்த நியூரோடாக்சிக் ட்ரக்ஸ் இருக்குதுண்டு கெமிக்கல்ஸ் எங்களோட பாடியில வரும். ஸோ ஆனபடியால் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருக்கிறத கட்டாயம் நீங்கள் உங்களோட ஆப்டிஷனில் சொல்ல வேணும். எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருக்குது, எங்கள் அம்மா இல்லை அக்கா பிரதர் யாருக்கும் இருந்தது, ஆனபடியால் குளோகோமா டெஸ்ட் இருக்கா செய்யுங்கோ செய்தால் அதுக்கு என்ன மாதிரி அதை அட்வைஸ் பண்ணுவேன். மிகவும் நன்றி. இப்பொழுது நீங்க சொன்னபடியால் தான் தெரிகிறது, நான் கண்ணுக்கு கூடுதலான ட்ராப்ஸ் தான் வளமையா விடுறேன். நான் இப்பொழுது நீங்க சொன்னபடியாக தான் தெரிகிறது ஒரு ட்ராப்ஸ் விட்டா காணும் சொல்லி. மிகவும் நன்றி. வணக்கம். நன்றி. அடுத்தாக சுகேந்திரா தர்மகுமார் மாஸ்டர். சுகேந்திரன் பேசுறீங்களா? Greetings to everyone. கேக்குதா? ஆமா கேக்குது. Dr. Puvanachandra, it's very good explanation. I have glaucoma and I am taking a latanoprost and high-low tears. Right. And I just want to know that you were talking about glaucoma and rheumatoid arthritis. Is there any connection between both of them? I'm sorry, I think I might have said there is connection between dry eyes and
rheumatoid arthritis. No, glaucoma and Glaucoma has rheumatoid no arthritis. connection. Glaucomaக்கும் arthritisக்கும் connection இல்ல. இல்லையா? இல்ல. Rheumatoid arthritis. No, none of the arthritis have any direct connection with glaucoma. Glaucomaக்கு நாங்கள் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஒன்று இருக்குது. மற்றது பாடியின் சர்க்குலேஷன் ரெட்டினாவை டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய வருத்தங்களை கவனமாக பார்த்துக்கொள்ள சொல்றது. பிளட் ப்ரெஷர், டயபிட்டிஸ் அதுகள் எல்லாம். ஏன்னா ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறார்கள் who are also diabetics or hypertensive, அவையில கொஞ்சம் கூட சான்ஸ் ஆஃப் நர்வ் டேமேஜ். ஸோ அதையும் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். தனியாக ட்ராப்ஸில் மட்டும் நம்பிக்கொண்டிருக்க கூடாது. ட்ராப்ஸ் வேலை என்னென்னா ப்ரெஷரை குறைக்கிறது. ட்ராப்ஸ் 2 விதமா ப்ரெஷரை குறைக்கும். ஒன்று வந்து ஜேம்ஸ் சொன்ன மாதிரி டோசலமாய் போட்டால் அது வந்து திரவத்தை ஏக்குவஸை குறைக்கும், ஃபார்ம் பண்றது. இது வந்து ஒரு சிங்க் மாதிரி. எங்க பைப்பை திறந்தா சிங்க்ல ஒரு ஹோல் இருக்கு, அதுக்கால தண்ணி போய்கொண்டே இருக்கும். ஒன்றில் கூட பைப்பை திறந்தா கிணக்கு தண்ணி வரைக்கல சிங்க் ஹோலும் காணாது, அப்ப ஓவர்ஃப்ளோ பண்ணுவாங்க. மற்றது தண்ணி வந்து ஒன்று இருக்குது நார்மல், பட் சிங்க் ஹோல் பிளாக் பண்ணப்பட்டா தண்ணி நிறைஞ்சு. அது போலதான் கண்ணிலையும் அந்த ட்ரைனேஜ் ஆப்பரேட்டர்ஸ் பிளாக் பண்ணப்பட்டா ப்ரெஷர் கூடும், அல்லது சில வேலை கூட லீக் பண்ணுதுங்க. அப்ப நாங்கள் டோசலமைட் எல்லாம் உள்ளுக்கு தண்ணியை குறைச்சா இந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இதை விட்டு கோ. சில பேருக்கு இந்த சேனல்ஸ் வெளியில ஃப்ளூயிட் போற சேனல்ஸ் கொஞ்சம் பிளாக்ட் ஆகுறது. அப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி லேட்டனா ப்ராஸ்ட் வந்து சேனல்ஸை ஓப்பன் பண்ணுது. அப்ப வார லிக்விட் போயிடும். பட் ரூமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் இருந்தாலும் அது வேற விதமா. ஆனா அதுக்கு ஹைலோடியஸ் வேணும். நீங்க சொல்ற மாதிரி ஹைலோடியஸ் அதுக்கு தந்தது என்ன, உங்களுக்கு ட்ரை ஐஸ் இருக்குது. அண்ட் ட்ரை ஐஸ் ஆர் காமன்லி அசோசியேட்டட் வித் ரூமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ். Okay, okay, thank you. And இன்னொன்று கேட்க வேண்டும், அந்த ஐ எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செய்யலாமா அந்த குளுக்கோமாக்கு? ஆமா செய்யலாம். only thing is நீங்கள் குளுக்கோமாக்கு ஐ எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செய்யலாம். இந்த ஒரு மந்திரம் இருக்கு, ஒரு எக்ஸாக்ட் கண்ணை பிரஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கோம்னு சொல்றேன். அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்றது பெட்டர். பிகாஸ் யுவர் ஐ ப்ரெஷர்ஸ் கேன் பி டேமேஜிங் யுவர் ஆப்டிக் நர்வ். ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸுக்கு செய்யலாம். ஆனால் சில பேர் ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கு, நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் 3 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் எல்லாம் கண் எப்படி அமுத்தி கொண்டிருக்கோம்னு சொல்லுவீங்க. அது எனக்கு தெரியல, அது நன்மையை அது கொடுக்கும் என்று. தீமை கொடுக்கலாம். ஏனென்றால் நீங்கள் interfering with the circulation into the eyeball by pressing. மற்றும்படி நார்மல் எக்ஸசைஸ் உங்க கண்ணு மேல பாக்குறது, கீழே பாக்குறது, சைடுக்கு பாக்குறது, அதுகளெல்லாம் நீங்கள் செய்யலாம். அதுல சரிய அதுல நம்பிக்கை இருந்தால் சரி. அது நன்மை வருமோ தீமை வருமோன்னு இன்னும் the jury is out on that. But it can help the muscles working around. But whether it will help what's happening inside the eye, whether it will help you to prevent cataract, அதுகளெல்லாம் சில பேர் claim பண்ணினோம். But there is no hard and fast rule on that. But nobody has got enough evidence. Okay, thank you very much. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Mr. Babu Shanmugathan Master. Oh, okay, thank you, Sri Master. Thank you, Dr. Puvanachandra. Excellent talk, very nice talk. I have a clarity required on one thing. The lens we're talking about, when you did that, you explained it very well. This is just a substance in there. It has no blood supply. Am I right in saying that it has no blood supply, right? No blood supply at all for it. If there's blood supply, it will block your vision because there is blood flowing. You can't see through. So nature has got a clear lens with no circulation, but it is living, needs nutrition, needs waste to taken away. So that's what the blood vessels do to us in other tissues. No, it brings the nutrition and take away the waste. But the lens needs both, but we don't have blood vessels. It's done by the fluid that is being drained into the eyeball, right into the front here, into that cavity here. So therefore, we have to have a mechanism for the fluid to come out. So that is if I take this out. கொஞ்சம் மேல காட்டு. Right, thank you. Okay. Channel only இருக்கு. இந்த channel தான் சுற்றி வர போகுது. அதான் fluid வெளியில கொண்டு போறது. அந்த சேனல் நாளடைவில் இல்ல இருக்கும். ஒரு சொன்னது நாங்கள் 120 வயது இருந்தா எல்லாருக்கும் குளோக்கோமா வரும். ஏனென்றால் அந்த சேனல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிளாக் பண்ணப்படுது.
இந்த ஏக்வஸ் தான் உள்ளுக்கு செக்ரேட் பண்ணப்படுறது. அந்த ஏக்வஸ் போரஸ் உள்ளுக்கு வருது, வெளியில போக வேணும். அப்ப அந்த ஏக்வஸ் தான் லென்ஸுக்கு நியூட்ரிஷனை கொண்டு வர்றது, வேஸ்ட்டை கொண்டு போறது வெளியில. பட் நாளடைவில் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் கலெக்டிங் கொஞ்சம் உள்ளுக்கு மிஞ்சி இருக்கும். ஸோ அதுகள் தான் அந்த லென்ஸை கிளவுடி ஆக்கி இப்படி இது வந்து மேச்சுவர், வெரி மேச்சுவர் கேட்ராக்ட் தான் இப்படி இருக்கும். அந்த வெந்நீல எல்லாம் கனவேருக்கு இப்படித்தான் இருக்குது கண். அப்ப எதுக்கால பாக்குறது தெரியாது. நாங்கள் அதை எடுத்து போட்டு கிளியர் லென்ஸை போட்டு விடுறது. பட் இந்த குளோக்கோமா வர ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இந்த சேனல்ஸ் liquid pore channels clogged up over the debris, மற்றது degenerative changes, family history makes it faster and so on. So நாங்கள் drops போட்டு அது ஓப்பன் பண்ணலாம், அதுவும் ஒர்க் பண்ணாட்டிக்கு சின்ன ஆப்ரேஷன் செய்து ஒரு வேல்வை கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃப்ளூயிட வெளியில இந்த conjunctiva சொல்லி வெளில சவ்வு அதுக்கு கீழே ட்ரெயின் பண்ணி விடுறது. அல்லது இப்போ வேல்ஸ் வந்துருக்கு, சின்ன வேல்வ் ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு இருக்கும். Is that what you call that's called aqua shunt? Yes, right. Yes. Okay. Right. So aqueous தான் இந்த liquid produce பண்ண liquid called aqueous. So you can produce an aqueous shunt or an aqueous drainage valve. That is commonly being done nowadays. முந்தினா பெரிய ஒரு வட்டி ஒரு விண்டோ மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுக்கால் ட்ரெயின் பண்றது. இப்ப வந்து சின்ன ஒரு வேலை போட்டு அதுக்கு அந்த ட்ரெயின் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ண வார தண்ணியும் போற தண்ணியும் இருந்தால் ஓரளவுக்கு ப்ரெஷரை குறைச்சி வச்சிருக்கலாம். Very interesting talk, Doctor, with the physics you mentioned about. I was very impressed with that because the refractive index of the fluid in the eye is about 1.33. That is almost the same as the water one. Water is 1. 1.3. 1.3. Air is 1. So, 1.1. And that's very interesting. And also about the photoelectric cell, you mentioned it, the quantum level, how they are, the light is blocked and all these things, you mentioned it. It's also very, very interesting physics theories in our eyes, very big genetic engineering. I was so impressed with your talk. The other thing is, you haven't finished your talk yet because there are lots to, you mentioned that about dry eyes and the glaucoma, that kind of thing and all. I'm looking forward to listening from you as well. Come again and give us some more explanation about our most precious organ in the organ. I don't know how you call it, part of a human body. Eye. Again, please. Thank you very much. I call it an organ because you got all the hallmarks of an organ. Thank you. Thank you. Thanks for your kind words. Thank you. Thank you. Next we have Rajesh Master. Good evening, Dr. Puvanachandra. Good evening. I've been listening to your talk. It's an excellent one. எனக்கு dry eyes இருக்குது. அதோட இப்ப macular degeneration. So dry eyes, they gave me a drop for the dry eyes. Is it okay to continue using the the drops for the dry eyes, even with the macular degeneration? Yes, it is quite safe because the one thing that we recommend not to use without supervision is steroid drops, because the steroids in some people, not in everyone, tends to increase the pressure in the eye. So that is what glaucoma is, the eye pressure. So sometimes people are given steroid drops for after cataract operation they are in, but that is for a limited period, like 4 to 6 weeks the most. Some people use steroid, the eyes are itchy and red and all that. Inadvertently, some GP will prescribe to give initial relief, but some people can keep on continuing, which is not good. But teardrops, you can safely use as many times as you want. Not like 2 times or 3 times a day like some of the other drops are, because as we earlier said, what you need is a good fluid to lubricate the surface, keep a thin film of water so that you can see through clearly. So when you're driving and your front windscreen is dusty and not clear, or drain drops are falling, you will spray as many times as you want to get that cleared. So it is just like that. You can put a drop, because those drops that they give you as tear substitutes are balanced to try and match the natural tears. So they are not harmful, but the only problem is some of the teardrops in bottles contain preservatives to preserve it so it doesn't get infected or become contaminated. So the preservatives can be toxic
to the surface of the eyeball, not macular degeneration. It doesn't. So far, nobody has found any evidence of the preservatives or the teardrop substitutes damaging the macula. Macular degeneration is purely a nutrition issue because you are using that, the bright light goes through, the normal light goes through, and you are accumulating waste over years. And that waste material stimulates some changes in the outer layer of the retina, especially in the middle part called the macula. That is what the degeneration is. So if you are using a lot of drops or long period to lubricate your eye, you are also loading your eye surface with lots of preservatives like benzalkonium chloride or thiamazole and so on. In fact, benzalkonium chloride is in very tiny amount in tear substitute droplets to preserve the tears, but if the same one in a higher concentration is used as a detergent or disinfectant, the toilet duct, we call it in this country, the thing that you use to clean your toilet. If you look at the label, it has got a very high concentration of benzalkonium chloride. It's the same thing that is found in your teardrop, but in very minute amounts. But they think that now, in large amounts, if you correct, it damages the surface of the conjunctiva. So that is why nowadays it intends to give you, the GPs used to give preservative-free teardrops. They used to come in tiny packets. You break, put a drop and throw it. But now we have multi-dose, preservative-free teardrops. So those who are on tear substitutes, you should make sure that you are getting, just for the protection of the surface of the eyeball. It's like using a certain type of cosmetic cream or hand cream. You know, if there are certain toxic substances in the hand cream, you might do more damage by rubbing it too often. So ask for preservative-free multi-dose drop bottles. That is easy. Install a drop whenever you want. That is not strict time. Not 3 times or 4 times, depending on how you feel. You can put that in. It doesn't have any implication with your macular degeneration process. And also my lenses are Varilux. It's quite expensive. Is that all right to wear the Varilux lenses for the dry eyes as well? Yeah, that's fine. No problem. The Varilux is trying to help you with the focusing for far, intermediate, and near. Yeah. Outside your it's eye. convenient. I can use it for everything. Is the next thing to the normal natural eyes ability to change your focus when you are, beg your pardon to tell you, but much younger. It would be, you are able to adjust the focus easily. But the lens is getting harder. It doesn't do that easily. Therefore, you need to have lenses outside for various distances. Earlier, one of the pictures I showed you, distance, intermediate, and near in different segments. But now the optometrist can grind clever lenses, which are all, they transition. The power transition from one to the other slowly. By the way, you said you're from Alavatti. I'm also from Alavatti. Are you Kunjar Mami's son? Kunjar Mami. My father used to be called Kunjar when he was alive, but Kunjar Mami, is it Kulasekara Mamas? No, I don't know. No. Do you know Proctor Eledambi from Alavatti? Of course, I know. Our house is opposite his lane, the little lane down. I'm his daughter. Ah, right. Sri, I know Sri and Babaka. They lived in Moore Road those days. Oh, yes. Proctor Eledambi and his brother, he called him Chellaya or Mandikara Chellaya. I know them, yeah. Yeah. I met your brother at Tamil House. He was Puvanachandran. That's me. Puvanachandran is me. Sorry, Nadanachandran. You're Puvanachandran. He's Nadanachandran. Yeah, he's my older your brother. Yeah. He said he's Kunjar Mami's son. Small Kunjar world. Oh, yeah, so that is why I think my father used to be called Kunjar. And maybe that's why mother was called by some people as Kunjar Mami. Her name is Kamaleswari. Oh, I'm her son, of course. I'm the 4th child. Okay, thank you very much. One ahead of me, then I have.
few others after me. Yeah. I couldn't get your name right, so I don't know what your surname is. Rajesh. My surname is Sidambranathan. Okay. Yeah, but Rajesh Ilayathambi. Dr. Ilayathambi's daughter. Oh, right. I knew Sri, with a brother. Oh, yes. Yeah, he's also a lawyer, my brother. All right. Yeah. Yeah. Right, And nice you know to my see sisters from Canada as well. GM and Gautami. Okay. I have a sister, Rudraka, in Toronto. Rudra, Oh, was in yes, Alavati. yes. I was in Alavati for a short period after we were chased away in 1958. But so we lived there for a bit, but I used to go for weekends from town where my other family, my maternal grandfather was in Jaffna town behind the hospital. So we lived there. School for me. Thank you. You're Thank you very welcome. much. Announcements make. நாளைக்கு காலமே 11 மணிக்கு 11 o'clock 11 AM UK time Anandi Vijay Master is joining. Topic பேசுறதுக்கு தலைப்பு godliness in relationship, உறவுகளில் தெய்வ பக்தி. இந்த நாளைக்கு night 8 PM Rajesh Bala and the page environmental effects in the future. Then Wednesday 13th at 10 o'clock Sabha Koganathan from Jaffna, Sri Lanka on the பேசியிருக்கிறார் தமிழ் மக்களும் பண்பாடுகளும். And Wednesday 11 o'clock உமாபாரதி அவருடைய பேச்சு ஜகத் குருவும் திருக்குறளும். And Wednesday 13 December 8 PM மார்சாமி பிள்ளை மாஸ்டருடைய பேச்சு உன்னை அறிந்தார். அவ்வளவுதான் பேச்சு. டாக்டர் நடனச்சந்திரன் வந்திருக்கிறார் நினைக்கிறேன். நான் பேச போறீங்களா? நீங்க பேசுறா பேசலாம். நேற்று அவரோட டெலிபோன்ல பேசுறான். நிக்கிறார் நிக்கிறேன். அவருக்கு போட்டார தெரியாது. பேசினா பேசலாம். போயிட்டா போல. There's a chat message as well from his brother. Right. இருக்கிறாரா? ஓகே. பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் பக்கப்படுறார் போல இருக்கு. ஸ்ரீரதா மாஸ்டர் நீங்க பேசலாம். நீங்க மிக்க நன்றி. Greetings to all. I just want a question. That is, you were saying about preservative-free high-low tears, and actually it is in bottle form, and it says preservative-free. But is it better to have disposable small ones, or to have this bottle one, or is it the same? It's the same now, because they have got all that nicely looked at. The multi-dose bottle of preservative-free high-low tears is good. It is a bit less costly to the government. So, and also it has been found to be quite effective and economical. So I don't think I will discourage from you using that. But if you have difficulty using the bottle, and then you have to go for the single dose unit, which is equally good, but the Chancellor of the Exchequer might not like it. Okay. And another question, that is Azopt. And how does it work? Is it good for the eyes? Azopt is glaucoma drops. Yes. It works by reducing the amount of fluid that is formed within the eyeball. So it's a very good drug. It is also now available as preservative-free Azopt, but you're only putting Azopt twice a day mostly. So even if it has preservative, it's very little. But most of the glaucoma drops are now being manufactured in preservative-free format as well. So because you're going to use it for a very long years to come, therefore it's better to use, if you can, preservative-free Azopt and the preservative-free higher drops in the multi-dose unit. Azopt might be available in single dose because you're only using 2 vials a day.
Yeah. Is there any time interval that I have to look into to put the drops twice a day? Is up? Roughly 12 hours apart. 12 hours. You round the clock. So if you put first thing in the morning, maybe after you've done your exercises or whatever, say 9 o'clock in the morning, you put at 9 o'clock in the evening. The next drop. Try and space it 12 hours. 12 hours. Want to give you a 24-hour control. Okay, okay. And your speech was very good, very helpful, and everyone's questions actually made others also benefit. It was very nice. Thank you very much. You're very welcome. Thank you. My pleasure. Dr. Kadir Nalanachandra, நீங்க பேசுங்க. Thank you, Sri Master. The presentation by Puvanachandran was excellent. It covered a wide range of subjects with great clarity, supported by beautiful pictures. I must also comment on the excellent work he and his team are doing in Sri Lanka. We can all be proud of the work that is being done, something that needs to be continued and supported by all of us. Thank you, and thank you also for running this excellent program, which I periodically attend. Thank you so much, Sri Master. Thank you very much. Thank you. ஒரு யாரும் பேசியிருக்கா பேசலாம், அல்லாட்டி நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம். பதாமாச பேச போறீங்களா? Anyway, thank you. எல்லாரும் சொல்லியாச்சு தானே. Thank you, Nalanachandra. Thank you very much, Dr. Puvanachandra. அருமையான பேச்சு. எல்லாரும் நல்ல கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு ஒருதட்ட கேள்விகளும் மற்றாக்களுக்கும் அது உதவியாக இருந்தது. இவருக்கும் இப்ப நிப்பாட்ட விருப்பம் இல்லை மீட்டிங், திருப்பி என் கையால் வருது. எங்களை திரும்பவும் வந்து மிச்சத்தையும் எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நன்றி. இப்பொழுது நாங்கள் கண்ணுக்கு எக்ஸசைஸ் செய்யறோம். நாங்கள் அது இட் இஸ் ஓகே, உங்களோட இதன்படி ஓகே, ஏதோ அஃபெக்ட் பண்ணாங்க அப்படிதானே? வந்து இங்க மட்டும் கொண்டு போனா கொஞ்சத்துக்கு அவையோட நாங்கள் எக்ஸசைஸ் செய்யறோம். சில பேருக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. அதை நான் இங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண, கண்ணுக்கு எக்ஸசைஸ்கள் செய்ய வேணும் என்று சொல்லி எக்ஸசைஸ் என்ன பொறுத்தவரையில கண்ணுக்கு தீமை செய்யாத என்னத்தையும் நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம். ஆமா, இல்ல ஒன்றும் செய்யல தீமை வருதுன்னு எனக்கு ஒன்று திங்க. இப்ப நீங்கள் கண் ஆப்ரேஷன் செய்த பிறகு சர்வாங்காசனம் செய்யறது அல்லது சிரசாசனம் செய்யறா அதை கொஞ்சம் குறைச்சு கொஞ்சம் கண் மாறின பிறகு செய்யலாம். வேணுண்டா பிளட் ப்ரெஷர், பேக் ப்ரெஷர் எல்லாம் இருக்கும் அதுல. பட் மற்ற எக்ஸசைசஸ் இந்த ராம்தேவ் சொன்ன மாதிரி மேல பார்க்குற கீழே பார்க்க அதுல எல்லாம் செய்யலாம். கண்ணுல அமுத்தி செய்யறதையும் குளோக்கோமா இருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் அதை குறைச்ச செய்ய வேணும். கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் செய்தா ஒரு 6 கிழமைக்கு அந்த கண்ணுல இப்படி செய்யறது, அந்த எக்ஸசைஸ்ல கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணா நல்லா. என்ன பொறுத்தவரையில ஓப்பன் மைண்ட் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். கண்ணை கழுவுறது எல்லாம் நல்லது தானே? கண்ணை கப்பால் அப்படி கழுவிடுறது ஒழுங்கா காலமே நேரம். ஊர்ல எனக்கு நினைப்பிருக்குது ஆப்ட்ரெக்ஸ் ஒரு மருந்து அந்த கப்பால போட்டுச்சு. அல்லது தண்ணியால நந்தியாவட்ட பூ எடுத்து தண்ணிக்குள்ள வந்துட்டு அதால கழுவுறது. பட் அதெல்லாம் தேவையில்லை, சும்மா பைப்ல வர தண்ணியில சரியா கழுவி விட்டா நல்ல. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கருத்தை சொன்னீங்களா? எல்லாருமே நீ கண் எக்ஸசைஸ் செய்ய 2 சாட்டுகள் சொல்லி கொண்டு இருக்காம எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க. அதோட நீங்கள் தியானத்தையும் செய்யணும். தியானம் செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் உதவி செய்யும். அது ஷார்ட் கட், அது எல்லாத்துக்கும் கூறிக்கொண்டு பாலா திருநாகர் மாஸ்டர் நீங்க என்ன? Thank you, Sri Master. Just got a quick question, Doctor. The taking of MacuVision Plus has to be lifelong, or can it be stopped after a short time? And 2 tablets, is it necessary, or 1 tablet? Thank you. I don't know the contents of the MacuVision Plus and the concentrations. There is again the RD and the normal units. Potranda 2 a day, then you continue. But knowing the condition, it is a lifelong treatment, unless of course
something new comes up in the future and they think that one little pellet injected into the eye to provide the antioxidants or something else. I can't tell you, but as it is, there is no reason that your body will suddenly get better and say, I don't want any antioxidants, because the fact that you needed it because something was not right, the type of enzymes or amount of nutrient or was not enough, therefore you have been asked to take that. But on the other hand, when it was initiated, whether your food and habits and amount of food that you were taking, particularly those antioxidants in the food, like colored vegetables, purple fruits, vitamin C and those things in the fruit, was poor at that time, and that is why you developed it, and therefore you needed 2 a day, and now you are careful with your diet and you are looking into the details of your diet. Therefore, in theory, you probably won't need 2 tablets a day for the rest of your life. Depends on how that is. Now, as far as I know, in Australia or here, they're not doing blood assay of antioxidants and nutrients to see whether your body is having enough of it. We're only going by the effects, by looking at the macular degeneration side of it, and some of the antioxidants are necessary for your skin health, for your heart health. So everyone is now on the antioxidant bandwagon. So whether there will be tests available in the near future where you can actually measure and say, right, your levels are good, not enough, or can be better, and then the treatment will be varied accordingly. As it is, they are taking the tablets on an empirical way, because you are developing macular degeneration. And some people are taking it preventively. They think that after a certain age, I'm going to need something. Some people who are vegans and vegetarians and can't get all the nutrients, they would say, well, let me take some tablets to supplement. That's what they're called, supplements anyway. So the question is, I can't look at a crystal ball and say, well, you don't need it after 2 years or 3 years. Theoretically, you're going to need it till a long time to come, because the basic reason is that your nutritional level, for some reason, or there is a genetic, there are a lot of genetic involvement in macular degeneration, because some eyes will withstand lack of certain nutrients longer because they are genetically stronger. There are some eyes, for some reason, they are succumbing. So therefore, it got to be assessed. So there are tests will come up in the future. Do a genetic assay. See what sort of genetic makeup are you having in your cells? What is the level of nutrient that you have in your blood? Then look at all that and say, right, I think you have to take the tablet or you have to take double the dose or nothing at all. So we have to watch this. We have to watch the space, as they say. Excellent. Thank you so much again. Thanks a lot. You're very welcome. Thank you very much, Nandri. Chat box la என்ன இருக்கணும் வாசிக்க போறீங்களா சுதா மாஸ்டர்? இல்லையா? வரம்பா. இதுக்கு 5 மெசேஜ். வணக்கம். கதிர் இவர் போட்டிருக்கார். Thank you for an excellent presentation. நடனச்சந்திரன் போட்டிருக்கார். Excellent presentation with very useful pictures. The work being done in our homeland and alleviating blindness is very commendable. Punidapati Tangaraja Master, excellent detailed presentation about eye and eye defects and treatments, very useful. Thank you, Doctor. Kirnavakarasa Master, well, many thanks for your excellent and useful presentation. Much appreciated. Thank you. Thank you. Thank you very much. நல்ல அருமையான பேச்சு, திறமாக நடந்தது. இன்னொரு முறை வந்து நீங்க பேச வேணும். பார்ட் 2 இருந்தா பேசுங்க. என்னோட கணக்கு எல்லாம் சொல்லி கொஞ்சம் கூட சொல்லி போட்டீங்க. இந்த இதுல கொஞ்சம் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 விட கூட ஆக்கள் விளக்கமாக இருக்கு. நல்ல தெளிவாக இருக்கு. வர விருப்பம் தான் பாப்போம். இன்னொரு நாள் வந்து எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கிறீங்களோ நான் உங்களுக்கு தாரேன். நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். மீண்டும் நாளைக்கு 9:30 போல சந்திப்போம். ஒரு தியானத்தோட
நிகழ்ச்சிகளில் நடைபெறும். நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் 3 நேரம் தியானம் செய்த நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கும் உதவியா இருக்கும், உடலுக்கும் உதவியா இருக்கும், ஹெல்த் எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டு நன்றி, வணக்கம், நல்வாழ்த்து. நன்றி.